but we shall be the witnesses. Tidzakhala ife mboni. The witnesses. Mboni. Who is a witness? Kodi tikati mboni ni ndani? A witness tikati mboni is the carrier of a testimony. Ndi munthu amene wanyamula choonadi chakecho. A witness mboni is a carrier ndi munthu of a testimony. Amene wanyamula umboni. A carrier of the testimony. Munthu amene wanyamula umboni. Now can I now explain it in the context of the scriptures? Ndendi fotokoze monga malemba. A witness mboni is a person ndi munthu that has carried the testimony amene wanyamula umboni of what God is doing in time. Wachimene Mulungu akuchita mu nthawi imeneyoyo. You follow what I'm saying? Mwamva chimenechi? Because the whole issue there is about time. Ndiyo khudza nthawi ni nyengo. So it's not just carrying a testimony. But what is it that God is doing now? It's about today. A witness of the Spirit of God carries a testimony of time. He has what? He has a testimony. He testifies to the generation of his time. This is what God is doing in time. This time around, this is what God is. This is what God is doing. In this time, you carry the testimony in you of the time. Let me just check with you for a few minutes. Do you know what God is doing now? Do you know where the church is in the in His power? Do you know how you can see? A man that has given or assigned himself to be to be a witness of God. You will see, you know. What God will be emphasizing and doing, it will tell you of what God is doing this time. Is raising the church, beautifying the church, breaking the powers of the devil. You can easily see it globally by the witness of the Spirit that tells you now there is something in the calendar of God that God is fulfilling in the church. This is the time God is fulfilling it. Fountain, listen to me. Fountain imva ichi. Financial fortune chuma cha umulungu has been evidently demonstrated in the fountain of victory. Mu fountain of victory. That this time is what God is doing with our church. Whether you like it or not, one area the Lord is going to use the church to conquer in the end time is in the area of resources. Believe you me. Okay, let me just prepare you. Maybe some of you don't understand. I know some of you say every time we talk about money, there is things. There are things that are happening prophetically to the world economy. Whether you like it or not, there is what we call shaking that is going on. It is not just us here. It's everywhere. There is a shaking.
money is going to be very difficult. ambiri ndalama zikuwavuta kupeza. Life is going to be very tough. Moyo kwavuta olo azungu amene. Financially. Zachuma zikuvuta ku dziko lonse lapansi. And it is at the same time ndiye nthawi yomweyo zachuma zikuvutayo that God now mulungu wants to prove to the whole world akufuna alionetse dziko lonse that he lapansi can bring a separation, kuti ndikhoza a kupatula, distinction, ndikhoza kuwayika those pambali that believe in his name. amene amakhulupirira dzina lake. While there is a casting down, Pamene ambiri thou akugwetsedwa, shall say, iwo odzanena there is a lifting up. pali kutukulidwa. While things are very difficult, Ku dziko zinthu zavuta, God pamenepo mulungu is finding it as an opportunity wapeza mwayi to bring the testimony obweretsa umboni that is a provider, umene woonetsa kuti mulungu Jehovah Jireh, ndi Yehova that we Jaire, can trust him, amapereka kwa ana we ake. can believe in it, Tindalire that he can tinkhulupirire, spare us, akhoza not kutipatula, just spare us, osati kutipatula but chabe, lift us koma nkutikwezanso in the time of lack. mu nthawi imene dziko likusowa ana ake zidzayendera. This has nothing to do whether you believe it or not. Kaya ukhulupirire kayayi ni nthawi Whether ya you mdima, believe it or not, kaya ukhulupirire you kayayi see it happening with your people, uona brothers, azibale ako with your zikuwachitikira, sisters. azilongo ako opa mulungu They will carry zikuwachitikira, the testimony anyamula umboni, of the time. umboni wa nthawi ino. That's what Peter says. Zimene Petro akunena He says we are chosen akuti ndife to be the witnesses. amene tasankhidwa kukhala mboni. That testimony Umboniwu is being revealed ukuvumbulutsika in this time. mu nthawi ino. And he says, Ndi akuti maybe I should read that mwina ndikuwerengereni, because I wanted you to go up to that extent. He was talking about his own testimony. akunena za umboni wake. He says, our testimony Akuti umboni wanga was to tell all the people umafuna uze anthu that Jesus kuti Yesu is he. ali pano, He's a Messiah. ndi Mesiya. You know why? Chifukwa chani? Because at that particular time, Pa nthawi imeneyoyo the argument was not about whether Jesus is a healer. ankatsutsana kuti kodi ndi wochiza Yesu. Ayi, The argument sankatsutsana. was not about whether Jesus Kutsutsana can raise the dead. sikunali kuti kodi angatsutse akufa. Ayi, But is Jesus the Messiah? koma ankati kodi ndi Mesiya iyeyu, ndiye zimene ankatsutsana. So when they were actually brought into that time, Atabwera mu nthawi imeneyi there was what God was doing. pali chimene mulungu ankachita. The testimony was to show the world Umboni unali kuti dziko lidziwe Jesus is the Messiah. kuti Yesu ndiye Mesiya, ndiye unali umboni He's the unkachitika. Son of the living Ndi God. mwana wa mulungu wamoyo, Son of the living God. mwana wa mulungu wamoyo. But that time passed. Koma nthawi imeneyi inadutsa. So when you are reading Ukamawerenga the Bible, Bible you see Peter ukuona Petro not talking about financial fortune. sakukamba zakulemera mwa Ambuye. Ayi, You see what? udzati ayi, Early church. anthu akale, Early church. mipingo Had yakale nothing to do with money. za ndalama sinkakamba, Had nothing to do with money. imangokamba uthenga. That was not their testimony. Umboni wa nthawi imeneyo sunali wa za ndalama, unali wa za It Mesiya. wasn't their testimony. Umboni wa nthawi imeneyo sunali wa za ndalama. Today, Lero I am not standing before people to sikuti ndayima pamaso pawo tell people and convince them that Jesus is a Messiah. kuwauza Yesu ni Mesiya. Everywhere you go, Kulikonse ungapita people have accepted anthu avomera Jesus is a Savior. Yesu ni mpulumutsi udziwa But kale, something is missing. koma pali chimene chikule Something chikusowa. is missing. Umboni wina wake There is a umasowa. testimony of our Pali time. umboni wa nthawi ino, umboni ulipo. I have just told you one, Ndakuwuzani umodzi, but that does not mean this is the only testimony. koma umboni siwokhawo. There is a testimony of our time. Pali umboni wa nthawi yathu ino. That's the reason why N'chifukwa chake when you read about Peter, ukawerenga za Petro, if you want to learn about the early church concerning financial, ukafuna kudziwa za mpingo wakale mbali ya chuma, just help you. ndingokuwuzani You will never see it. sudzapapeza kuti alemba pati, Never. sudzapapeza pamene alemba.
I'm helping someone right now. ena anu ndikuthandizani. I know you're watching me. Tikudziwa mukuonera. You have been saying, Mwakhamunena kuti. but let the church be like the early church. Mpingo tibwerere ngati mmene unalili We kale. exist in different times. Nthawi yathu ino ndiyosiyana ndi yawo. Be exactly like the early church. Sitingakhale ngati waja. The matters we are dealing now Nkhani tikulimbana nazo are pano. different from the matters Ndi zosiyana. that the early church was Ndi dealing with. zimene ankalimbana nazo iwo aja. Uthenga wakenso ndi osiyana umene amalalikira. Inu muli pano inu. Inuyo. Kodi zaka 5, 6, 7, 8 zapitazo Pompano. kunalibe spiritual husband? Analiko. Huh? Analiko. Kulikonse. Pano ali kuti? Spiritual husband wati zi. Pano spiritual husband ali kuti? Wata mphamvu. Enanu pano mumapita, I see spiritual husband. Kwa prophet ndikuona spiritual Oh, I husband. see spiritual husband. Ndikuona spiritual husband. Aliyense wankazi amamuza zimenezo. Pano ali kuti? Ati zi unene lumene unata. Kodi ngati umene wata ndi chani tikulimbana nacho no pano? Apeza utino. Nthawi ya church imayenda mu nthawi yosiyana. Imasintha. Andi mulungu akamazoza anthu zimene ndifuna ndikuwuzeni pompano, akamazoza anthu amazoza monga mwa nthawiyo. Ndi mavuto ali pamenepo. Simungayembekezere kuti kuzoza kwa ine lero kufanane ndi Peter amene nthawi yake Nthawi ya kunalibe Petro. spiritual husband. Ayi. Inu Sikungafanana. spiritual husband mungamuwerenge Bible. Ayi. Nyengo zikusintha. Umboni umene ndikuyenera kunyamula pano ndi umboni wa nthawi ino. Yes. Anthu akuchoka. Ndinali ine. I'm sure I'm gonna come back to English soon. Pepa ndine naso Just remain Jesu. there, just remain there. Ndine na chizungu I'm pompano. speaking in tongues for a few minutes.